गुड आफ्टरनून. आमचे मध्ये आमचे सगळे मानेस्त आसात. जीपीसीसी प्रेसिडेंट बाब गिरीश, तसेच सीएलपी लीडर बाब दिगंबर कामत, आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट श्री आलेश सिकेर, सगळे बाकीचे आमचे साउथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब आमचो डायस आणि वायस प्रेसिडेंट्स आसा हांगा संकल्प, हेर फुडारी आणि चड करून युथाचे जे फुडारी दिसता. आमचो पुडचोडच्यान लीडर बाळकृष्ण हुडारकर आणि तुम्ही सगळे समेस्त. आज एक चड खुशेचो दीस की आमचे मदेकात एक असो व्यक्ती आसा जाका आमी गोंयकारच न्हय पण इंटरनॅशनल फेम आसा, नॅशनल तशी इंटरनॅशनल फेम आसा. फुटबॉल मळार ताणें जें नांव जोडलेलें आहा तेची तुस्त केली जाल्यार सुद्दां उतरां कमी पडटलीं. हालींच्या काळांतलो एक बऱ्यांतलो बरो प्लेयर, लेफ्ट फुटेड प्लेयर, एक जेपी मेंबर सॉरी बऱ्यांतलो बरो प्लेयर बाब अल्वितो डिकुन्हा काँग्रेस पक्षान आज एंट्री मारता आणि अल्वितो डिकुन्हा काँग्रेस पार्टीन येता म्हणसर फक्त न्यूज भायर सरलो जाल्यार एक करंट कसो जनरेट जाल्लो आसा. तुमकां खबर आसा अल्वितो डिकुन्हा पयलो हांगा गोंयान आमचो मेड इन गोवा प्रोडक्ट जो चड काळ बंगालाच्या कलकत्ता शारान जगजगलो. इतलो लांब कॅरियर एक प्लेयर खंयच्या एका क्लबान चडसो करिना, पण अल्वितोन एक नामनेचो क्लब, फॅन बेस्ड क्लब ईस्ट बेंगॉल, तुमकां खबर आसा ह्या आमच्या देशान सगळ्यां एक मोठ्या क्लबां भितरलो एक क्लब, ओल्डस्ट क्लब, 100 वर्सां क्रॉस जाल्लो क्लब. त्या क्लबाक तो म्हाका दिसता ते भशेन 15 वर्सांचे वयर खेळ्ळो, कोचिंग केलें आणि आज ताचे जे इतले व्हडले एक्सपिरियन्स आसा तो गोंयचे खातीर काँग्रेस पार्टींतल्यान गोंयकारांक दिवंक सोदता. म्हणून ताका आमी हांगा आज सगळे येवकार दिवपाक हांगा हाडला. ताचो कॅरियर इंटरनॅशनल कॅरियर जालो. ताणें इंडियेक रिप्रेझेंट केल्ले आसा, कितलेशे कंट्रीज तो भोंवलो. ईस्ट बेंगॉलाक आसियन क्लबाचे जे एक टोर्नामेंट जाल्लो तातूंत ते जैतिवंत जाल्ले तेन्ना ताणें गोल मारले आणि ताका असो फॅन बेस ताणें जनरेट केल्लो आसा की ताका एक पावटी कलकत्ता भोंवता आसतना सुद्दां लोक ताचे फाटल्यान येवन ताका मॉबिंग करता. इतली ताका नामना मेळ्ळी. आज आमकां खुशालकाय भोगता की तो एक आयकॉन, स्पोर्ट्स आयकॉन ह्या काँग्रेस पार्टीन भितर सरलो म्हणून. आनी तातूंतल्यान काँग्रेस पार्टी एक क्लियर गोंयकारांक मेसेज दिवंक सोदता की गोंया स्पोर्ट्स, ओवरऑल स्पोर्ट्स जो इतलो सकयल्या लेवलार ह्या सरकारान पावयला, बीजेपी सरकारान लास्ट 10 वर्सां, तो उबारून दवरून गोंयच्या स्पोर्ट्स पर्सन्स, गोंयच्या भुरग्यांक कशे भशेन पॉलिसी करून वयर काडपाचे आमचे जे निर्णय आसतले तातूंत ताचो व्हडलो सहभाग आसतलो, हातूंत दुबावच ना. हांव ताका सगळ्या लोकांच्या वतीन इंट्रोडक्शन ताच्यान व्हडलें करपाची गरज ना. फुडले स्पीकर उलयतले तो कित्याक म्हणून आज भितर सरता, काँग्रेस पार्टीन तो कित्याक प्रवेश करता, ताचें विजन कितें आसा ह्या फुडें तो तुमच्या मुखार दवरतलो. आनी इतलें सांगून ताका हांव सगळ्यांच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब जो डायस ताणें ताका
त्या पार्टीन आमचो मेंबर करचो. तसेच मागता आमचो प्रेसिडेंट बाब गिरीश चोडणकर ही फॉर्मॅलिटी करून ताका वो स्कार्फ घालचो. आणि एक विशेष म्हणल्यार आमचो CLP लीडर बाब दिगंबर कामत हाचे कडेन मागता ताणें फुलांचो बुके दिवचो. गिरीश बाब तू हात धर मातसो एका बुके. आणि ताका तुमकां खबर आहा ताणें 9 नंबर जो गाजयल्लो हांव मागता सगळ्यांनी अल्वितोक आज ताणें ईस्ट बेंगॉल सोडल्या उपरांत काँग्रेस पार्टीचो प्लेयर करून घेवचो. ही जर्सी ताका आमी हँडओव्हर करची. म्हाका दिसता ताणें फूल कॅरियरान 9 नंबर मॅक्झिमम क्लबांक इवन सलगोंगरा खेळटा तेन्ना 9 नंबर घालपी तो. ईस्ट बेंगॉलाकूय ताणें 9 नंबर मेंटेन केल्लो. भारताक खेळटा तेन्ना तेजे नंबर चेंज जाल्ले आहा. सो यू आर नाव द ऑफिशियल प्लेयर ऑफ द इंडियन नॅशनल काँग्रेस. हांव मागता आमी 2 उतरां सांगपाक. आयज आमकां सतत गोंयभरसून जे लोक आयज काँग्रेस पार्टीक जे जॉयन जायत आसा, आख्खे आमी पळयता गोंयांतसून आमचे सगळे पेडण्या भागांतसून ते काणकोण ते वास्कोसून आमचे वाळपय पर्यंत कितलेशे लोक आयज काँग्रेस पार्टीन जॉयन जायत आसा. आयज आमकां एक खुशालची गजाल आयच्या दिसाक, कित्याक आमचे कडेन एक स्पोर्ट आयकॉन जेका आयज तो वर्ल्ड फेमस आसा. सगळे जण आख्खे जगान ताका वळखतात. तशें भारतांत तर सगळे जण ताका वळखतात. आनी आमचो गोंयचो एक लाडको एक प्लेयर फुटबॉलर म्हणून आयज आख्खे आमचे गोंयकार ताका रिस्पेक्ट दिता, मान दिता आनी ताका आमी एक यूथ आयकॉन म्हणून पळयता. आयज तो आमच्या पार्टीन आयज एंट्री केलेली आसा. सो हांव मागता तेजे असलो एक स्पोर्ट्स मनीस आमच्या पार्टीक जॉयन जावप म्हणजे आमच्या पार्टीक भरपूर घटसाण मेळटली. आमी बरे स्ट्रॉंग जातले आनी यूथ आमच्या पार्टी कडेन आनी अट्रॅक्ट जातले. तशेंच हांव मागता आमचे अल्बिटो कडेन जो आयज जॉयन जाल्लो आसा तेजो जाता तितलो सहकार आयज आमकां फुडें काँग्रेस पार्टीक मेळटले आनी हेजे भितर आमची पार्टी आनी स्ट्रॉंग जातली. आनी आमी सदांच काँग्रेस पार्टी अल्बिटोच्या फाटल्यान आसतले. आमी आमचो ज्या प्रमाणे ताका सपोर्ट जावं पडटलो आमी सदांच यूथ काँग्रेस जावं आमी सगळे जाण तेच्या बरोबर आसतले हे ताका एक आश्वासन दिवन म्हजी 2 उतरां काबार. थँक्यू. डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब जो डायस हाणें 2 उतरां सांगपाक. जो डायस तुमकां खबर आहा तो सनसेट फुटबॉल क्लब एक्चुअली खुबशा प्लेयरांची सुरवात ग्रेनरी ऑफ फुटबॉल म्हणल्यार सनसेट फुटबॉल क्लब जावन आसा. आनीक इवन म्हाका दिसता अल्वितोची स्टार्ट सनसेट फुटबॉल क्लबान जाल्ली आहा. आनीक सनसेट फुटबॉल क्लबाचो प्रेसिडेंटूय जावन आसा जो. ताणें 2 उतरां सांगली. आज पयले सुवातेर म्हाका आयिल्लो बाबा अल्वीत परजळ्ळो आख्खेच गोंया आख्खे इंडियेक वर्ल्डाक पासून. आनी इन ईस्ट बेंगॉल वो कलकत्ता ती इज द आयकॉन इन कलकत्ता म्हणल्यार जाता. ताका तुमी कोण थंय आसा आमी हिंगा फिल्म स्टाराचे कोणाचे व्हडले व्हडले फिल्म स्टाराचे फोटो लायतात कसले प्रोडक्ट लॉन्च करता जाल्यार. तूं कलकत्ता गेल्यार तुमकां अल्विताचेच फोटो दिश्टी पडटले पळयता ती. आनी हांव म्हाका चड खुशी भोगता अल्वीत जॉयन जावप म्हणजे आमचे आख्खेच गोंयांत फुटबॉलाचे मोगी तशेंच आमचे सगळे स्पोर्ट लवर्स व्हडले कुशीन ताका घेतलेत. आनी आमकां जायते आनीके फुटबॉल प्लेयर अदर स्पोर्ट्स प्लेयर जॉयन जातले ताच्या आदारान. इतलेंच सांगून हांव देव बरें करूं. देव बरें करूं जो बाब. हांव मागता आमचो चड खुशी भोगता हांव अल्विताक काँग्रेसीन नेला. आनी काँग्रेसीन तुमी जाणा सगळेच आतां
जोन सांगला काँग्रेस आमची फुललेली आहा फुलता आनी चड म्हत्वाचें म्हणल्यार आल्वीत जॉयंट जावप आमी सगळे जाणां फुटबॉल इज गेम ऑफ गोवन्स एवरी गोवन्स आनी फुटबॉल फर्टिनिटी म्हणल्यार आख्ख्या गोंयान इतली वाडलेली आहा आनी फुटबॉलाचेरूच आमची फुटबॉलाचें नांव गोंयान गाजता आनी आल्वीत जावन फुटबॉल प्लेयर सो म्हाका दिसता फुटबॉल फॅटर्निटी इतली आहा ती गोंयची आनी फुटबॉल लावज आहा ते सगळे गोंयचे आल्विताच्या नांवान ते आमकां काँग्रेसीक सपोर्ट करतले काँग्रेसा बरोबर आसतले हेच्या फुडें ती वाड फुटबॉलाची आमची काँग्रेसांतल्यान जातली आनी वाड जी वाड फुटबॉलाक जाय पडटाली ती बाब आल्वीत गोंयान पावलो पत्तो बेंगलाचोच म्हणून ताका दाखयलो आमी आमचो गोंयकारूच तो गोंयान शोवन व्हडले टिमीक शोवलो इंडियेक शोवलो कलकत्ताक शोवलो आनी आख्ख्या गाजान आख्ख्या गोंयान तेजें नांव सगळ्याच जाणा सो म्हाका दिसता बाब आल्वीत तूं आमकां एक सांदो बरो सांदो आमकां काँग्रेसाक मेळला आनी काँग्रेस मजबूत जातली फुटबॉल फॅटर्निटी आमची काँग्रेस पार्टीन उरतली म्हणून सजमोन आमी तुका चड देव बरें करता आमची पार्टेक तूं जॉयन जा देव बरें करूं. दिगंबर कामत सीएम असले तेन्ना गोवा फुटबॉल एसोसिएशनाक 50 वर्सां जाल्लीं त्या काळान आनीक ताणें म्हाका अजून उगड आसा तेन्ना बाबा टेम्पो प्रेसिडेंट हांव वायस प्रेसिडेंट ताणें आपूण जावन येवन आमकां गोवा फुटबॉल एसोसिएशनाक एक मोठो हेल्प केलो त्या वर्साक 50 वर्सां मनोवपाक. हे कित्याक जाता कित्याक काँग्रेस पार्टी जी आसा ती ऑल इन्क्लुसिव्ह कोणाक इंडिव्हिज्युअल ह्या सरकारा भशेन अशें चोरया इंडिव्हिज्युअल हेल्प करपाक पळयना सगळ्यांचेच वेलफेअर पळयता. तर आज जेन्ना फुटबॉल क्षेत्रांतलो आमचो आल्वीत बाब आमकां काँग्रेसीन भितर सरून एक मेसेज दिता तेन्ना हांव सांगूंक सोदतां की बरे दीस स्पोर्ट्स मळाचेर येवपाचे आहा. काल जेन्ना बातमी भायर सरली की आल्वीत जॉयन जाता म्हणून खूब जाणांचेर टेन्शन आयिल्लें की ताजेर प्रेशर हाडटले की काय कोण ताका जॉयन जायनाका म्हणटले की काय पूण आल्वीत आनी हांव जेन्ना गोवा फुटबॉल एसोसिएशनाचो प्रेसिडेंट आसलो तेन्नाच्यान आमी बरें वळखता. तसलो प्रेशर घेवपी मनीस न्हय तो प्रेशर दुसऱ्यांक दिवपी मनीस आनी ह्या फुडें काँग्रेसीन येयले उपरांत भलत्यांचेरूच प्रेशर येतलो हितून आनी कांय दुबाव ना. इतलें सांगून हांव बाळकृष्ण होडरकाराक रिक्वेस्ट करता ताणें 2 उतरां सांगची म्हणून. कारण आमचो फुडचड्यालो बाब अल्विटो डिकुन्हा एक वर्ल्ड फेमस प्लेयर म्हणटात की घर की मुर्गी दाल बराबर ना त्या भशेन फुडचड्यार ताजो कोणेच व्हॅल्यू केलो ना. इवन बीजेपी गव्हर्मेंट इतले तेंप आसा पूण ताजो केन्नाच व्हॅल्यू केलो ना. हांव केन्ना ग्रावंडार चीफ गेस्ट म्हणून वतालो तेन्ना सगळ्यांक सांगतालो की आमचे बरोबर एक लेजंड आसा बाब अल्विटो डिकुन्हा आनी त्या लेजंडाचो आमी यूज करून घेवपाक जाय फॉर गुड थिंग्स. बरे फुटबॉल प्लेयर जर तर करतलो जाल्यार ताजे गायडन्स घेवन आमी मुखार वचपाक जाय हें सदांच सांगतालो. आनी आज ताणें एक रिक्वेस्ट केलो ताका की काँग्रेस पार्टी बरोबर येवन गोंयान जे स्पोर्ट्साचे जे नाश जाल्लो आसा तो आमी खंय तरी वयर काडया. गोंयान काँग्रेस पार्टी खुबशे लोकांक खुबशे स्पोर्ट्समॅनाक सपोर्ट करता आज पर्यंत करत आयल्या. तर तातूंत भितर आमी एक भितर सरया अशें म्हणून ताका रिक्वेस्ट केलो आनी ताणें रिक्वेस्ट मानून घेतलो आनी आज पार्टी जॉयन जाता. सो दीस इज गुड न्यूज फॉर गोवा, दीस इज गुड न्यूज फॉर यूथ आनी दीस इज गुड न्यूज फॉर स्पोर्ट्स पर्सन. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता ताका फॉर एंटरींग काँग्रेस पार्टी and hope that he will give his best for Goa as well as youth and sports. Thank you so much. देव बरें करूं. जेन्ना न्यूज भायर सरलो तेन्नाच्यान यूथ आमचे जे आसा चड करून यूथ काँग्रेस तांचे भितर खूब अशी उत्साह निर्माण जाल्ली आसा आनी ताजेर उलोवपाक हांव मागता बाब वराड माडोलकर आनी 2 उतरां सांगपाक. एक उमेदीचो खीण आमचो जो देशभर गाजलेलो अल्विटो डिकुन्हा हो एक फुटबॉलर आज काँग्रेस पक्षान जॉईन जाता. हांव एक 2 मिनटां हांव तेजे कडेन उलयलो सो तेणें जी उतरां सांगली की गोंयान काँग्रेसी शिवाय पर्याय ना
थंय जर गोंय वाचयतलो जाल्यार हे खेपेक काँग्रेस आनी काँग्रेसूच हाडची पडटली गोंयांत, ना जाल्यार ज्या पद्दतीन गोंयचें डिस्ट्रक्शन चल्ला. तो एक फुटबॉलर ह्या नात्यान तो उलयता आसतना ताणें सांगलें की हो सरकार ज्या टायमार एक यूथ पॉलिसी आसपाक जाय आशिल्ली गोंयांत, स्पोर्ट्स पॉलिसी आसपाक जाय आशिल्ली, जेणे करून जे गोंयांत जे टॅलंट आसा स्पोर्ट्समॅना भितर हे खंय तरी आयडेंटिफाय करून आल्विटो सारकेले कितके भुरगे गोंयांत अशे आसतले फुटबॉलर किंवा इतर क्षेत्रांत आसतले क्रिकेटीन जावं जेंकां आज एक बरो ह्या सरकार हो प्लॅटफॉर्म दिवपाक फेल केल्लो आसा, तांकां ओळखून तांकां वयर पर्यंत पावून त्यांचो खंय तरी करियर जो घडटा आनी ज्या टायमार खरी ह्या सरकारान तांकां मदत करपाक जाय तें करपाक हो सरकार फेल केल्लो आसा. सो हे सगळें चिंतून आल्विटो बाबान एक डिसिजन घेतलें की काँग्रेस पार्टी जॉईन जावची, कित्याक तेणें काँग्रेसीची राजवट पयल्या आनी ताका ही खात्री आसा की हेजे फुडले सरकार आसतले ते काँग्रेसचेच सरकार आसतले आनी जेणे करून आपूण खंय तरी ह्यो स्पोर्ट्स पॉलिसी जी आमचो सरकार घेवन येतलो थंय खंय तरी आपूण हातभार लावपाक शकतलो. ह्या नात्यान तो काँग्रेस पार्टी जॉईन जाल्लो आसा. म्हाका खात्री आसा की आल्विटो बाबाचे जॉयनिंगान जे गोंयचे फुटबॉल लवर्स आसा हेंका एक नवी उर्बा मेळटली आनी खंय तरी हे सगळे फुटबॉल लवर्स आसा ते आमचे काँग्रेस पार्टी कडेन अट्रॅक्ट जातले आनी हांव परत एकदां आल्विटो बाबाक कॉंग्रॅच्युलेट करता. थँक्यू. आता आमचे मुखार मार्गदर्शन करतले आमचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन तसेच CLP लीडर बाब दिगंबर कामत. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकार, पक्षाचे सगळे पदाधिकारी आणि ताचे आमी आज हांगा स्वागत केला तो नामनेचो फुटबॉलर बाब आल्विटो. हांव सगळ्यांत पयलीं बाब आल्विटो कॉंग्रॅच्युलेट करता की ताणें योग्य टायमाचेर योग्य डिसिजन घेतलें आनी तो आज काँग्रेसी भितर आयलो. आमी पळयलां गोंय स्वतंत्र जायत पासून गोंयच्या तरेतरेच्या सुपुत्रांनी भारत देशा खातीर कॉन्ट्रिब्युशन दिल्लें आसा, योगदान दिल्लें आसा वेगवेगळ्या फिल्डांनी. सायन्सीचे फिल्डां आसात, डॉक्टरकेचे फिल्डां आसात, आर्किटेक्चराच्या फिल्डां आसात, वेगवेगळ्या फिल्डांनी कॉन्ट्रिब्युशन गोंयकाराच्या आमच्या सुपुत्रांनी दिल्लें आसा, गोंयच्या सुपुत्रांनी. आनी फुटबॉलाच्या क्षेत्रांत एक नामनेचे व्यक्तिमत म्हणजे बाब आल्विटो. म्हणजे ताजो हांगा बाब एल्विसान सांगलें ताचें कॉन्ट्रिब्युशन हें इतलें मोठें आसा की गोंयांतच न्ही कलकत्त्या सारक्या जाग्यार वचून ताणें नांव काडलें. आमी पयलें क्रिकेटीन दिलीप सरदेसाय बॉम्बे गेलो आनी तो नामनेचो क्रिकेटर जालो आनी आमच्या सरकारान ताच्या नांवान दिलीप सरदेसाय स्पोर्ट्स अवॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट केलें आमची मिनिस्टर आसा. आज आल्विटो सारको मनीस कलकत्त्याक वता तो 15-20 वर्सां एका क्लबाक खेळटा, लॉयल्टी टू द ईस्ट बेंगाल क्लब. ताची लॉयल्टी शोज वॉट सॉर्ट ऑफ प्लेयर ही इज. जाल्यार आज ट्रेंड कसो आसा, आज ट्रेंड तुका चडशे प्लेयर रोखडे रोखडे क्लब बदलतात पूण ताणें ती लॉयल्टी ईस्ट क्लबाक घातिल्ली. तातूंतल्यान ताची पॉप्युलरिटी इन कलकत्ता इज एट द टॉप. आज सुद्दां कलकत्त्याक ताची पॉप्युलरिटी आहा आनी म्हणून असो मनीस जेन्ना काँग्रेस पक्षा भितर सरता तेन्ना डेफिनेटली काँग्रेसीक अच्छे दिन येवपाक वेळ लागना हें आमकां कळटा. म्हाका खात्री आसा की स्पोर्ट्स इकॉन म्हण, यूथ इकॉन म्हण ते हाजेर ताजे फुटस्टेप्साचेर फाटल्यान फॉलो करून कितलेशे तरणाटे, कितलेशे यंग जनरेशनांतले भुरगे हे काँग्रेस पक्षा कडेन अट्रॅक्ट जातले. आनी आल्विटो आपल्या शब्दांनी सांगतलो वाय ही डिसायडेड टू जॉइन काँग्रेस. तुमी विचारतले ताका तूं काँग्रेसीकच कित्याक जॉइन जालो आनी ताजेर तो आन्सरूय दितलो तुमकां. पूण म्हाका गॅरंटी आसा की ताजें हें डिसिजन अत्यंत म्हत्वाचें, एकदम बरें डिसिजन ताणें घेतलें म्हणून हांव ताका कॉंग्रॅच्युलेट करता. काँग्रेस पक्षा भितर ताजें स्वागत करता आनी म्हाका खात्री आसा जशें जशें इंडियन देशा खातीर आमच्या लोकांनी कॉन्ट्रिब्यूट केल्लें तें ऑटोमॅटीक वयर सरलें तसो आल्विटोय बी ह्या देशाचें नांव, गोंयचें नांव आनी देशाचें नांव वयर काडटलो आनी तातूंतल्यान आमकां काँग्रेसीक आनीक बेनिफीट मेळटलें अशी अपेक्षा हांव करतां. आता आमचो गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकर तुमचे मुखार परत एकदा आपल्या उतरांनी आल्विटोचें स्वागत करता. आयज बाब आल्वितो डिकुन्हा हाज्या काँग्रेस
इंडक्शनाचे प्रोग्रामा हजर आशिल्ले गोयचे आदले मुख्यमंत्री CLPचे लिडर दिगंबर बाब कामत, आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट बालेक्स बाब सिक्वेरा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब जो, वाइस प्रेसिडेंट बाब संकल, यूथ प्रेसिडेंट बाब भरत, हांगा हजर आशिल्ले आमचे जनरल सेक्रेटरी बाब जना, आमचे बाब पिंटी, बाब अमित, बाब हिमांशु, बाब विक्टर, बाब अर्चित, बाब अली, बाब उदय, बाब एल्विन. आयज एक बरे दीस गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी खातीर, खास करून गोंयच्या तरणाट्यांक आनी स्पोर्ट्स लवरां खातीर. आनी जेंका सगळ्यांक दिसता की गोंयांक हो BJPचो सरकार जो लादलो गेलो वयलो, गेले पावटी तांकां भायर उडयल्ले गोंयच्या लोकांनी, तरी आसतना तेणी गोंयच्या लोकांचे लादून गोंयचे वाट लायिल्ली आसा. स्पोर्ट्स मळ काबार केल्ली आसा, इकॉनॉमी काबार केल्ली आसा. आनी ह्या हितूंतल्यान एक वेगळी लोकां भितर तिडक निर्माण जाल्ली आसा आनी एक हुस्को जाल्लो आसा की गोंयांक सध्या बदल ही गरज आसा. आनी काँग्रेस हो एकूच पर्याय. आनीक एक गोंयकार जो कलकत्ता वचून आपले नाव संवसारभर वयर काडटा, बाबा अल्वितो, एक बरो स्पोर्ट्समॅन, एक बरो फुटबॉलर, आनी जेजे कडेन स्पोर्ट्सा खातीर वेगळें विजन ताणें स्वता खातीर दवरलेलें आसा. गोंयांत कितें तरी करपाची फुटबॉलाक आनी बाकी क्षेत्रांक ही तेजे भितर तळमळ आसा. आनी ही सगळी पळयता आसतना ताका दिसता की गोंय जर साल्वार जातलें जाल्यार ह्या पावटी एक संदी आसा आनी सगळ्यांनी काँग्रेसी बरोबर येवपाक जाय. हो तो उलो घेवन आयज गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीन ताचो प्रवेश केला. तेजे आमी ह्या वेळार स्वागत करतात. बाबा अल्वितोक हांव तेज्या भुरगेपणांतल्यान वळखता, रायट फ्रॉम हिज स्टुडंट्स डेज. तो एक स्टुडंट आसतना सुद्धा ताका एक वेगळी स्पिरिटीन तो मुखार सरतालो. म्हणजे ताका स्पोर्ट्सांतली क्रेज वेगळी आशिल्ली आनी कितें तरी करून वेगळें दाखोवप हें तेन्ना बाब अल्वितो भितर आशिल्लें. आनी तेजे नंतर ताणें स्पोर्ट्सा भितर फुटबॉलाक भितर एंट्री करून ताणें आयज जगाचेर आपलें नांव उमटयल्लें आसा. तेजो आमकां खूब अभिमान आसा गोंयकार म्हणून. पूण जेन्ना कलकत्ता वचून सुद्दां ताका दिसता की गोंयांत एक वेगळो बदल घडपाक जाय आनी तो बदल घडोवपाक आपूण जर कॉन्ट्रिब्यूट करपाक शकता आनी त्या हेजेर बाब अल्वितोन आयज काँग्रेस पक्षांत प्रवेश केल्लो आसा. आमी ताका एक स्पोर्ट्स आयकन, यूथ आयकन, दिगंबर बाबांनी म्हणलें तेजी लॉयल्टी. जेन्ना ज्या क्लबांत तो इतले वर्सां रावलो ह्या लॉयल्टीचेर आनीक त्या ज्या क्लबान ताका प्रमोट केलो इनिशियल, तेजे नंतर ताका तेजी एक्सपिरियन्स, तेजी एबिलिटी पळोवन खुबशे जाणांनी ताका अप्रोच केलो आनी खूब पयशे ऑफर केले जे ताका मेळटाले तेजे परस 15-20 पटीन. हांव ते बाकीच्यांचें नांव घेयना. 15-20 पटीन ताका ऑफर केले, पूण तेणी ती ऑफर रिजेक्ट केली आनी त्याच क्लबा बरोबर एक लॉयल्टी दाखयली. गोंयांक सगळ्यांत व्हडलो जो प्रश्न आसा आयज तो लॉयल्टीचो. जे लास्ट टायम आमी डिफेक्शन पयले पयशां खातीर, म्हणजे पयशे अशे उडयले जाल्यार आमदार कशे हुंदरा भशेन धांवतात ते गोंयकारांनी पळयले आनी गोंयकारांक तेजेर दुख्ख आसा. आयज अल्वितो बाब जॉयन जाता तो फक्त स्पोर्ट्स आनी हेचो आयकॉन न्ही. आमी ताका एक लॉयल्टी एम्बेसिडर म्हणून पळयतात, जेची लॉयल्टी ज्या राजकारण्यांनी शिकची आनी हें आमी प्रमोट करपाक सोदता गोंयच्यान की गोंयांत जे आमचे हेजे मुखार आमदार जातले ते पक्षा बरोबर लॉयल जातले. तांकां कितल्योय ऑफरी येवं ते एकूय फुटपाना हेची आमी हमी लोकांक दिवपाक सोदता. बाब अल्विटोच्या जी लॉयल्टी ताणें एक क्लबा बरोबर रावन दवरलेली आसा तो आपले उलोवण्यांक उलयतलो. त्याच बरोबर अल्वितो कडेन एक विजन आसा स्पोर्ट्सा खातीर. आमी तेजे बरोबर बसले, विचार केलो
त्याचोच एक एक्सपिरियन्स आसा. जवळ जवळ 10 वर्सां तो इंडियेचे टिमीन खेळप. वेगळ्या वेगळ्या कंट्रीन तो पार्टिसिपेट जालो. वेगळ्या वेगळ्या क्लबान तो खेळप. आनी इंडिया टिमी खेळटा आसतना तो वेगळ्या वेगळ्या कंट्रीन खेळ्ळो. तो UAE अगेन्स्ट खेळ्ळो, सिंगापुराच्या अगेन्स्ट खेळ्ळो, मलेशियाच्या अगेन्स्ट खेळ्ळो, जपानच्या अगेन्स्ट खेळ्ळो, नॉर्थ कोरियाच्या अगेन्स्ट खेळ्ळो. अश्यो कितल्योश्योच कंट्री बरोबर तो खेळ्ळेलो आसा. वेगळे वेगळे कडले स्पोर्ट्स तो जाणून घेतलेले आसा. स्पोर्ट्साच्यो गरजो कितें आसा ते कळयले आसा. स्पोर्ट्समॅनाक कितें जाय स्पोर्ट्स प्रमोट करपाक. आनी म्हाका दिसता 2022 फेब्रुवारी नंतर जे स्पोर्ट्स क्षेत्रांत आमी करपाक सोदतात आमचो सरकार, तितून भितर स्पोर्ट्समॅन चड आसतले. म्हणजे मॅक्झिमम स्पोर्ट्समॅन आसतले. खंयच्यो कमिटीच्यो आसतल्यो, तेजे मुखार त्यो पॉलिसी कितें आसतल्यो, हे जो मेरेन थंय स्पोर्ट्समॅनाचो अधिकार आनी ते स्पोर्ट्समॅन थंय पावना, तो मेरेन स्पोर्ट्स हो डेव्हलप जायना. आयज कितें जालां, आयज बाबू आसगांवकर स्पोर्ट्स आसा, स्पोर्ट्साचो मिनिस्टर आसा. तो कोणाक प्रमोट करता? आपल्या सयऱ्यांक, आपल्या भावांक वेगळे वेगळे कमिटीचे. थंय कोण आसपाक जाय आशिल्ले? थंय आसपाक जाय आशिल्ले स्पोर्ट्सांतले आयकॉन्स, स्पोर्ट्सांतले स्पोर्ट्समॅन आसपाक जाय आशिल्ले. आज तेगे भावांक, तो तेगे सयऱ्यांक सगळे कमिटीचेर खंयचे टूर जाले ते वयता. सो हे सगळे नश्ट जावपाक जाय, हे सगळे काबार जावपाक जाय. आनी स्पोर्ट्स प्रमोशन हे स्पोर्ट्सा फिल्डांतलेच लोक येवन करपाक जाय. तेजी हमी ह्या वेळार आमी दिवपाक सोदता की 2022 आमचो सरकार जाले त्या बरोबर प्रत्येक फिल्डांत जंय जंय स्पोर्ट्स प्रमोशन आसतलें ते थंय स्पोर्ट्सा खातीर काम करपीच लोक मुखार सरून तांकां आमी प्रमोट करता. तांचे मार्फत आमी स्पोर्ट्साच्यो गरजो ज्यो आसात त्यो हें करतात. त्याच बरोबर जो आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा बाबू आसगांवकर, ताणें आयज स्पोर्ट्स क्षेत्र काबार केला. जसो टुरिजमाक काबार केला 30% कमिशनान, तसो स्पोर्ट्साक वेगळे वेगळे एसोसिएशन, वेगळे वेगळे स्पोर्ट्समॅन तांकां मेडल सुद्दां मेळ्ळ्यात. तांकां पयशे दिवपा आसा. जवळ जवळ 1.5 कोटीचे मायज तांकां ड्यूज दिवपाचे आसा. कितल्यो म्हयने कितल्यो वर्सां वयता. हो कित्याक दवरता? ताका दिसता जशें टुरिजमांतल्यान पयशे कमिशन मेळटले तेव्हा स्पोर्ट्समॅना कडल्यान हे रिलीज करपाक कमिशन मेळटलें काय म्हणून. ताका आमी 15 दिसांचो टायम दितात बाबू आसगांवकाराक. 15 दिसां भितर स्पोर्ट्स एसोसिएशन आनी जे स्पोर्ट्समॅनाक जे तेंचे ड्यू आसा, तेंचो अधिकार आसा, तांकां ही भीक न्ही, तेंच्या अधिकारांचे पयशे तांकां मेळपा आशिल्ले. जे जे फेडरेशन, जी एसोसिएशन आनी जो जो स्पोर्ट्समॅन, तांकां तूं 15 दिसां भितर तुमी जर रिलीज केलें ना जाल्यार आमी प्रत्येक नांव घेवन एसोसिएशनाक कोणाक कितले ड्यू आसा ते आमी एक्सपोज करतले. आनी तुगेलें करप्शन जे टुरिजमान जे आशिल्लें आनी जे स्पोर्ट्साक आनी स्पोर्ट्स काबार करपाक एकमेव अधिकार हे म्हणजे जबाबदार म्हणजे बाबू आसगांवकर. आमचे दिगंबर बाब कामतीन असेंब्लीक एक प्रपोजल हाडलें की जो आमचो एक पयलींचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्लो जेन्ना एक स्टेडियम बांदलो 6 म्हयन्या भितर आनी एक गरज पूर्ण केली, तातूंतले आमकां स्पोर्ट्स थंय तेणी नांव दिवचें, मॉन क्रुजाचें नांव दिवचें म्हणून प्रपोजल असेंब्लीन एक्सेप्ट केलें. मुख्यमंत्र्यान सगळ्यांनी एक्सेप्ट केलें. आतां ताका जाल्यार जवळ जवळ 1 वर्स मायज गेलें. अजुनूय तेजेर कांयच हें जायना. सो ही आपल्याक आमी सरकाराक याद करून दिवपाक सोदतात की जे प्रपोजल दिगंबर बाब कामतीन असेंब्लीन मांडून पास करून घेतलेले ते प्रपोजल तुमी बेगीनचे बेगीन एक्सेप्ट करचें. आनीक हेचे मुखार स्पोर्ट्साक स्पोर्ट्समॅनूच डेव्हलप करचो ही आमी गॅरंटी आनी एक अश्युरन्स गोंयच्या लोकांक दिवपाक सोदता. आनीक बाब आल्वितोच्या रुपान आमी फक्त गोंयांकूच स्पोर्ट्स लवर हे न्ही, गोंयकार खुबशे भायले कंट्रीन आसा जांकां गोंयचेर मोग आसा. आमी तांचे थ्रू तांकांय कनेक्ट करपाचे प्रयत्न करतले. जे गोंयकार भायर आसा तांकांय आमी कनेक्ट करून आमकां जे जे गरज आसतले ह्या इलेक्शनाक ते आमी करतले. कारण हो एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा गोंयांक एक बदल करून हाडपाक, ज्या कारणान एक लोकांचो सरकार गोंयकारांक जाय. हो गोंयकारांचो एक डिमांड आसा तो आमी ह्या वेळार पूर्ण करपाक सोदतात. ह्या वेळार परत एकदां बाबा आल्वितोक आमी गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीक आमी प्रवेश दितात, स्वागत करतात आनी बरी उमेद हे करतात की तेजे रुपान एक वेगळो आयकॉन आमकां हांगा मेळ्ळेलो आसा. Dear Marigaram Girish Bab, now is the moment we have all been waiting for. Since the news broke out last night, thanks to some of you, and it started getting viral like wildfire,
I could understand the sentiments of Goans and more than that, that of the people of West Bengal and particularly Calcutta. I was just following for a little while because it was late. Even on the social media, there have been a couple of people, as usual, who you can say are detractors. Politics is dirty. Who doesn't know it is dirty? But then who is going to clean it? This is the question and this is the reply that has to be posed and taken by them. It's only when people like Alvito come in the system, it can make a world of a difference. And I'm sure in time to come, many of his colleagues, we have been having discussions, Girish Bab, Digambar Bab and others, Alish Sikir, that many sports persons would be joining in days to come, not for anything, but just to make a difference. Goa and Bengal, as you know, are considered similar in many respects, but the 2 points that stand out are football and the fish. Both love their fish, both love football. And here is Alvito, who is the best of both sides. Once upon a time we were considered as fierce rivals on the field, and we have been and we had been. But a person who represents both the best of Goa and the best of Bengal, fluent in his local language here and also fluent in Bengali, many other languages, the one and only Alvito D'Cunha before you. Thank you so much. First of all, I'm honored to be a part of Congress party. It made me very easy to join Congress. You might think why. From my childhood days, I've seen my parents, grandparents, Sogle Congress alle. So it was never difficult for me to say yes to Congress party. So I think amcha rocktat the Congress party already, but yes, I was focusing more on sports, football. Jenna Mugela East, Pinti, Balkrishna Odarkar, he approached to me saying, would you be interested in joining the Congress party? Motik दोन भाषेचे प्रश्न येले ओय मुडचे ना मुडचे. But then I said yes because I want to do something for sports, and if I can do something for sports, it's only from the Congress party, not from any other party. Because I know Girish sir is also involved with Congress party. Now Girish sir आज Congress to join जाल्यात no, but he was my class sir when I was studying in Garden Angel College. I know Elvis sir as a GFA president. We have met a couple of times and I know how he wants to work. Things made much easier for me. I know Joe work from my Salset days, and that is my first club. I Sogle Muntat, Alvito is a star in Calcutta. I would say if I had not to get the birth in Goa, then I would have been nobody. I Zaritor Rao Calcutta Porzollo. Zaritor Botade Kita now Kala. It's only because of Goa. Goa has given me everything. I cannot forget my clubs like Salset, Cesar, Salgaonkars. They have taught me discipline. They have groomed me well. They have given me the best of football knowledge. And Tekats Lagon I jao East Bengal Kullo. Yes, I have the loyalty in East Bengal club. Zaite Jepurin, Girish sir, Elvisan Mulle, Kimaga Zaite offer a lot of tempting offers. But I decided to stick with East Bengal because I love that club. Well, I think staying with one club, although there's money difference also, money is not everything. Loyalty is more important. I've got fans, I've got everything. Yes, there might be also some critics, but you have to learn to deal with the critics.
There's never a smooth ride for anyone. So the same way, I think there would be some critics, but it's part of life. Without critics, nothing can go well. Dusre, म्हणपा म्हणल्यार, I joined because it made me easier from Calcutta. आमचे Calcutta CM Mamata Banerjee, तेजो एक सदांच आवडो आसलो. Footballers or sports people to join in Trinamool Congress. She had even approached to me, but म्हाका दिसता आयचो दीस म्हाका रावतालो to join Congress. And त्याच कारणाक लागून आमगेले voting have not changed to Calcutta. When she approached to me, there's only one thing what I've told her. I don't have my voting rights in Calcutta. कित्याक म्हाका आतां 20 वर्सां जालीं हांव Calcutta आसा. So I could have easily changed my voting to Calcutta for West Bengal. But I said to myself, I was there, I am there, is because of my profession. But my birthplace for my life is in Goa, and someday I have to come back to Goa. And म्हाका दिसता आयचो दिसाक लागून हांव बडे दीदीक लॅक डावन केला, बट हांव हिंगा आसा. बट एंड ऑफ द डे जावं दीदी जावं आमी सगळे काँग्रेस पार्टीतले. I've done a lot of campaigning with her. What I've liked about her is, in the sports field, cricketers, footballers, from the film industry, she has involved them and they are doing a good job. Ek timer distale, why these people are joining politics? But when I saw them joining politics and at the same time doing a good job, and that is what is required, because politicians are there, but sports people from different fields Zoritor Kono joins I. Maka dista the party can have a smooth run. We need to have that. I Maka duk bogta. How jenna pade keltalo goya. Zaite club asille. Te helta playerak offers ditale. At the same time, they used to give them jobs. And unfortunately, there are no clubs who can give job for the players. And within few years, the players has to think something else while they are playing football in Goa. Temka temcher wish upon bhayar ospak sutta. During their playing days, they move abroad. Why? Because there's no job, there's no security. What after football? What are they going to do? What have they done? How much is the salary? Goa is known as a mecca of Indian football. But we asa, amso for a current government asa. Football is the #1 sports, but what are you all doing for football? There's nothing. I feel sad for the footballers. So if I have joined today, Mosaic Vish Astalo, with Digambar sir, with all the Congress members, Jepoy Asad, I will want to work with them with my full heart, with more than 100%, to give best for not only football, but in any field, any sports. Because आमच्या जाय गोंयकाराचे आवडो एक गोंयकाराचे सोपोन फुटबॉल जावं क्रिकेट जावं हॉकी जावं कसलोच स्पोर्ट्स आमी ताका वयले पावंड्यार व्हरपाक जाय. And that is the only reason why I have decided. When I see the Goa League or maybe some tournaments happening in Goa, it's not the same as what used to be before. And I will also request some of my footballers, जे पळय म्हजे बारा शेवलात, जावं आतां जावं recently कोण retired जालात, I will want them to join Congress as well. Because थोडे footballers जावं कसले फिल्डांतले भुरगे ते सोजमताले, I am a footballer or I am a sports person, why should I join politics? There is no harm in joining politics. Nowhere it's written you can't join politics. We are here to do something good. Jori तर तू बरें कितें करूंक सोदता, so you are most welcome, because आमकां जाय जाता तितले भुरगे join जाल्ले, जाता तितले भुरगे join जाता तितले पार्टीक बरें जातले. Because this is the time wherein we have to prove that Congress has got the power, Congress has to come in power in Goa. We have to defeat BJP. And हेच कारणाक लागून हांव join जाला, because last time we almost did it, but for some reasons maybe we could not form the party, but this time we have to, because आमकां सगळ्यांक दिसती पडटा BJP कितकोन सगळ्यांक त्रास करतात, कितकोन म्हारगाय वाडटा, कितें घडटा पळय तें. So it's everyone who has to think, and more youth we have to try and get involved with our party. And I
personally will do my best with everyone's support. Jata तितल्याक भुरग्यांक जावं फुटबॉलर्स जावं from different field आमच्या पार्टीक join जावपाक. And once again I would like to thank all of you all for believing in me and for giving me this opportunity to be here and say a few words. Thank you so much to one and all. I think I had already spoken about similarities. Another similarity would be how they have shown in Bengal by wiping off the BJP. We in Goa also will wipe off the BJP and prove that how similar we are. With this, I think open for questions. Education policy for football. Sorry? Education policies, which are there in some countries, governments take an initiative to bring up the players with their education. Yeah. So here is a sports clubs do. So do you take this initiative? Yes, of course. I will, once I join, I will speak to the party, to implement such policies, which is very essential nowadays. As I said, there is football happening, but there's nothing much which is happening. Few months, players get paid. After that, what is their income? How do they survive? So with this, I think we'll have to work on that. Okay, Alvito, how do you see yourself as far as South Goa? Because you have spoken saying that this time we have to get Congress into form the government and all. So you have a big name in South Goa. It may be all over Goa. So how can you bring these voters back to the Congress party? See, last time तुमका सगळ्यांक खबर असलेली Congress almost made it. So for some reason it couldn't form the government. But this time we have to outcome them. South Goa, no, because Congress parties of the forms at least it's not only in South Goa, but it is all over Goa. So, but we have to, have the right candidates at the right places. Some of them must have left, they've joined other parties. But I'm sure and confident, आमचे जे पळय कोण candidate बसतले, whether it's in South or North, we will overcome this. We will give them a BJP जावं, आप जावं उंचे candidate जावं, आमी तेमकां defeat दितले. Because, people also knows what is happening. So it is also our approach to, go to them to tell them what it is. And Tejpuri I Mulla, since I am also from South, I will make sure I will try to involve more and more footballers from the South, from the North, to get them involved, because that will help the local MLA Busta. It will help them also. Temso is either footballers, athletes, sports person. When they are involved with these MLAs, temso एक target asta, temkode जायते भुरगे asta, because they have a lot of fan followers. So that will also help them a lot. If given an opportunity, would you like to contest? I haven't decided on that as yet. Okay. My first priority is to join here as a sports icon. So let's say future knows. I don't know anything as of now, but I'm happy to be a part of Congress party. No, but if tomorrow Congress says, if there is an opportunity for you, I'll think about it. It's too early to say on that, because I haven't really thought on that. But as I said, Konu's candidate Bosu from our constituency, my job is to go and support him, because I've just joined. I don't want to be selfish. Ata maka join kela mun maka ticket zai, ticket dina zara rao, hati sottalo rao, support karcho na. Not that. My job is to support the candidate. आमचो एरिया जाता तितलो बरो करपाक जावं आमचो मुखार कितें वयर काडपाक जावं जाता तितलो करंट जो पळय कोण एमएलए आसा ताका डिफीट दिवपाक. दॅट इज वॉट आवर मेन मोटो इज. माय मोटो इज नॉट टू फर्स्ट आतां जॉइन जालो म्हणटरी म्हाका टिकेट दी. नो, दॅट्स नॉट माय विश. आय हॅव जॉइन्ड हियर मोर इम्पॉर्टंटली एज अ स्पोर्ट्स आयकॉन. So I want to do something for the sports, and then let people decide what I'm doing, whether I'm doing the right things or the bad things. Girish, how big advantage is this in the constitutional story, all these areas, and especially he comes from the belt where the power minister is the present MLA. See, Alvito comes from a Kurchoren constituency, and we are fighting there a two-term MLA
where the people who had voted for him today are repenting. So definitely Alvito has a big followers in Kurchane itself, because many voters are his colleagues or classmates, friends, all of that. And he has a lot of influence there. So here he is joining not to just support us or help us in Kurchane. He has followed all over Goa, and that will help us to get youths connected. So he will be a bridge between the youth and the party. So he will connect large number of youths all over Goa. Plus he has a large followers, large fan sites, not only in Goa, all over the world, and especially who are connected to Goa. So he will be a link. So he is going to help us in a very big way, and also to get more sports icons like him, with whom he has already started talking to them regarding joining Congress party. Alvito, since you said like you have Goa, do you think there will be really a need for her to come and? Sir, in West Bengal, Prashant Kishore led the whole campaign. IPAC led the whole campaign. Do you think that Prashant Kishore is need of an hour for Goa elections out of all 5 constituencies, all 5 states which are going for elections? See, a personality like him is needed, but without him we can do it. It's also good. He has done wonders, no doubt. Tene decide kela who will be the candidates area wise, because you know I'm Calcutta ashillo at that time, and I know how much people used to talk. Like this year it will be BJP. And one more thing which I even forgot to mention to you, even now recently BJP had approached me to join them, but I did not join, firstly because of Didi. I was a big fan of Didi. I'm still a fan of Didi, and I said no to them. They had even approached me in such a way that Goa BJP asa, Calcutta BJP 100% at level, but Didi has proved everybody wrong. Single person has defeated everybody. सगळे डेली पॅसेंजर जावन येयल्ले, बट तेमकां सुद्दां तेणें परत धाडले. सो तेच भाशेन तसलो मनीस जर आमकांय मेळ्ळो जायतें बरें जातलें. बट आय एम शुअर विथ एवरीबडी हियर, विथ द टॉप मेंबर्स फ्रॉम द काँग्रेस, सगळे आमी एकवटान काम करीत जाल्यार म्हाका दिसता सगळे कडेन आमचे विक्टरी जातली, आनी आमकां तीच विक्टरी चोवपाक आमी रावतात, आशेतात. सो येस, एज यू रायटली मेन्शन अबाउट हिम, he was the right person, he was the right hand of Didi to choose who are the candidates in which area wise. But म्हाका दिसता with Girish sir, Elvis Bab, आमचो Digambar sir, Joe Bab, सगळे आसोन they will work and they will choose who are the right person in the right constituency. Since you are from the Kuchori constituency, as far as development, jobs, or whatever it is, whatever you would like to say, because you are from that constituency, as the MLA or the minister performed? See, I would only like to focus on one thing, that is sports. If you ask me what is happening in sports, there's nothing happening in sports. Development wise also, zata, but title kain zaina. For example, if we have one Ravindra Bhavan, anek Ravindra Bhavan jawpa sakta. Why? Do we need 2 Ravindra Bhavans? Ek puru zaina? So rather, why don't you focus more on sports? Anek kita stadium banpak tayar korna, anek ground kita korpak tayar na. Tumi muntat, football is the #1 sport. What have you done for football in Kurchane? Kainch na. If you see the ground for the last so many years, tesas padlala asa. What is done there? Dusre म्हटल्यार आमचो इनपुट केन्ना कोणें घेवंक ना. तोच एक म्हाका एक लायक जालो जेन्ना पळय Congress thought of me to join as a sports icon, and I never hesitated in saying no to them. So Minister Kabral Bab asa horo, but I wish he could have done something for football especially or in sports, but kind of. And I hope with Congress and me around,
we can do something in the Purchara constituency as well as all over Goa. Thank you. आम्ही ऑलरेडी सांगला न्ही की आमचे दिल्लीचे जे आसा एअरलायन्साचेर ते डिसायड करतले पूण तीच ती हेडलायन जर तेणी 2017 दिगंबर बाब कामतीकडे जर दिल्ली सरकार करता आसतना आयज खूब वेगळें आसता. Do you feel that giving a deadline limit is okay, or this other parties have to Congress? That we have not looked at that. High command is linked with that. Thank you. Victor sir, Okay.